Good morning, everyone. The Congress is about to start in a couple of minutes, so I invite you all to take your place and see you in 5 minutes. Thank you.
All right. Good morning, everyone. Sorry for the waiting, but it would be worth it, so no worries. Welcome to the 13th Congress on Women's Entrepreneurship of the Adriatic-Ionian area, organized within the 𝐼NUREC+ initiative, this year in collaboration with the Chamber of Economy of Montenegro, which is hosting us today in this wonderful venue. It's really a great pleasure to meet you all here in Budva. For me, the first time, and it's a lovely city. Yeah. My greetings, of course, also go to those following online in streaming. On that note, I remind you that you can download the Zoom application in order to make use of the interpreting service. And for the on-site participant, you can take the headphones right there and choose the preferred language. Actually, the first channel is Montenegrin language. The zero. The first is English. The second is Italian. The channel 3 is Greek language, and the last, the 4, is Croatian language. I will shortly introduce myself. I am Camilla Chiappini, Communications Officer of the Forum of Adriatic and Ionian Chambers of Commerce, which is a transnational association connecting 40 chambers of commerce from around the Adriatic and Ionian area, partner of the 𝐼NUREC+ initiative, of course, and organizer with the precious help of the Chamber of Economy of Montenegro of today's event. So since 2006, this Congress has been organized to present the state of the art in the macro region and raise awareness on the important topic of women empowerment in the entrepreneurial sector through, of course, the voices of the protagonists, of the real actors of the sector. The key topics of this Congress edition would be women in STEM, so science, technology, engineering, and mathematics, in order to break down the traditional gender role in working barriers, of course. This year's Congress is organized within, as I said, the 𝐼NUREC+ initiative, which is an action directly financed by DG Regio, the European Commission, that aims to boost the sound implementation of the user strategy through the involvement of 5 main stakeholders networks of the area, of course, operating in many fields such as sustainable tourism, cultural and creative industries, circular economy, and youth. So now, without any further ado, let's dive into the institutional greetings session of today's event by handing over to our host here today, President Nina Drakić, President of the Chamber of Economy of Montenegro. So, President, please join me here on stage. Thank you. Dobro jutro svima, poštovane dame i gospodo, uvažene preduzetnice, poštovani partneri s Foruma Jadransko-Jonskih komora. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu na 13. Kongres žena preduzetnica Jadransko-Jonske regije, koji zajednički organizujemo sa Forumom Jadransko-Jonskih privrednih komora. Današnji skup je prilika da analiziramo položaj žena preduzetnica u regionu, razgovaramo o inicijativama i aktivnostima za unapređenje njihovog ekonomskog položaja i kroz razmenu informacija, podataka i iskustava doprinesemo unapređenju ekonomskog napretka žena, doprinesemo boljem umrežavanju i drugim aspektima kada je u pitanju žensko preduzetništvo. Iza nas su godine različitih projekata i aktivnosti, što potvrđuje održavanje 13. po redu Kongresa o ženskom preduzetništvu koji realizujemo u okviru ovog foruma. Rezultate smo postigli i danas možemo govoriti o izuzetnim preduzetnicama u gotovo svim granama privrede i pojedine od njih zasnovale su biznise i izvan granica svoje zemlje. Ipak, ponovo ću istaći značaj ženskog preduzetništva za svako društvo, budući da se ova pitanja ne tiču samo žena u biznisu, već su u velikoj mjeri povezana sa ostvarivanjem globalnih, odnosno ciljeva održivog razvoja. Mislim prije svega na postizanje rodne ravnopravnosti, smanjenje siromaštva, borbu protiv gladi, promociju zdravlja i ukupnu dobrobit društva. U Crnoj Gori je uspostavljen strateški zakonodavni okvir politika za podršku ženskom preduzetništvu. Donošenjem strategije razvoja ženskog preduzetništva 2021-2024, koja predstavlja nastavak strategije donijete za period 2015-2020,
Potvrđena je opredjeljenost naših donosilaca odluka da pružaju podršku kroz razne podsticajne mjere za osnaživanje žena preduzetnica, a sa fokusom na čitav niz aktivnosti koje su usmjerene na prevazilaženje ključnih izazova u ovoj oblasti. Podaci nam govore da se sve više žena u Crnoj Gori pokreću ili vode sopstveni biznis, uprkos izazovima koji nisu mali. Zabilježeno je povećanje broja preduzeća u vlasništvu žena u posljednjih 10 godina u odnosu na 2011. za preko 8%, kada je u Crnoj Gori poslovalo svega 3000 kompanija koji su u vlasništvu žena. Danas je svaka 4. kompanija u vlasništvu žena ili su žene većinski vlasnici. Posmatrano po sektorima, žene su najčešće vlasnice kompanije u sektoru trgovine, preko 27%, zatim u sektoru stručnih, naučnih i tehničkih djelatnosti, preko 17%, u sektoru usluga smještaja i ishrane 11% i u ostalim uslužnim sektorima. U Privrednoj komori Crne Gore se kroz različite aktivnosti bavimo pitanjem ženskog preduzetništva i osnaživanja žena da se opredijele za sopstveni biznis. Sa tim ćemo nastaviti, ali bih rekla da i pred državom i pred nama kao poslovnom asocijacijom novo poglavlje ove priče, a to je dodatno osnaživanje žena u privredi. Da bismo u tome uspjeli, potrebno je snažnije promovisati žensko preduzetništvo i najbolje preduzetnice, omogućiti edukacije o pokretanju i unapređivanju poslovanja, organizovati razmjene iskustava, uz stalan i kontinuiran rad na izgradnji povoljnijeg i podsticajnijeg poslovnog ambijenta i kontinuiranu finansijsku podršku za žene u biznisu. U komori smo od prošle godine ustanovili i dodjeljujemo nagradu za uspješno poslovanje preduzeća čiji je vlasnik ili kojim upravlja žena, dajući na taj način doprinos povećanju njihove prepoznatljivosti u ekonomskom i društvenom životu i vrednujući dodatno i izuzetne rezultate koje postižu. Drugu godinu za redom komora je institucionalni partner na projektu Top Women Business Montenegro, čiji je glavni cilj afirmacija i snaženje crnogorske ženske poslovne zajednice, o kojem ćete na panelu koji slijedi imati prilike da čujete više i podataka i informacija. Podršku pružamo i programu razvoja liderki Women on Boards investicionog razvojnog fonda, koji je skoro otpočet i koji predstavlja doprinos harmonizaciji crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, a u susret donošenje novog zakona o privrednim društvima, čija će implementacija značiti i veće učešće žena u odborima direktora i na direktorskim pozicijama. Drage koleginice i kolege, vjerujem da je došlo vrijeme za promociju doprinosa žena u istraživanju, inovacijama i uopšte u nauci, čemu ćemo danas posvetiti pažnju tokom cjelokupnog kongresa, čija je upravo tema žene preduzetnice u nauci, matematici, inženjerstvu i sličnim naukama. Žene su važni nosioci promjena, a korišćenje potencijala ženskog preduzetništva biće ključno za održiv i inkluzivan oporavak naših ekonomija i društva od kriza koje nas prate. Želim vam svima uspješan rad, želim nam uspješan kongres i svima vama prijatan boravak u Budvi. Zahvaljujem na pažnji. Thank you, President. Indeed, the time has come to strengthen and to support women in all fields of entrepreneurship. So you can count on Forum 𝐼𝐾 full support for that. And I now call on stage Ambassador Fabio Pigliapoco, which is head of the Adriatic-Ionian Initiative Permanent Secretariat and a very dear friend of Forum 𝐼𝐾. Please, Ambassador, the floor is all yours. Thank you very much for these kind words. I'm not going to read anything, actually, just put down 3 thoughts that I want to tell you about. And the first one, obviously, to thank for the invitation, to thank the president of the Chamber of Economy of Montenegro and all other friends, Secretary General of the Forum, President Sabatini, who is, by the way, also a very, very good friend of mine, and all the rest. I see here in the audience so many familiar faces, so it's good to be back here. This place, this venue also remind me of the successful Montenegrin chairmanship of some years ago. This is the venue where Montenegrin chairmanship held the final ministerial meeting and the forum. So it's nice to be here again also for this reason.
That is the first point. The second one is just to reiterate again and again, but it's worth repeating, the appreciation of the governments, of the AII and of the macro-regional strategy for your activity, for your contribution. I said this so many other times, but it's really worth repeating that without your contribution, the strategy would not be a real macro-regional strategy, because the strategy badly needs the contribution of the civil society. It's the principle of subsidiarity, which is very dear to us. And you know that your action and your merits have been recognized also by the Commission in official documents, and repeatedly by governments who, year after year, give you their tribute for what you are doing in the final declaration on each and every chairmanship. That was done lastly during the Sarajevo final meeting and in the Sarajevo declaration, and I assure you it will be done also at the end of the current Croatian chairmanship, because we are deeply aware that without you and without your contribution, we couldn't have a successful macro-regional strategy. So thank you again. It's always nice to be with you, and I make a point of honor to continue to be with you and to support your activity. Once again, thank you on behalf of the government of the Adriatic-Ionian initiative. The third and last point, so I will make it very short, but it's worth also telling about this women's dossier. Women's dossier has been very high on the agenda of the macro region and on the roundtables of the Adriatic-Ionian initiative. Already back in 2020, during the terrible, sorrowful period of COVID. So when meeting held only through internet, unfortunately, with no personal contact, but at the same time, the then Slovenian chairmanship organized two very productive roundtables on women, and that started the focus that governments are really concentrating on women's dossier. Following the two roundtables organized by the Slovenians, then we had, organized by the last year chairmanship of Bosnia and Herzegovina, a very successful meeting in 𝐬𝐕𝐈𝐄𝐈 with many representatives of organizations and so much involved in this dossier. And lastly, only a couple of months ago, the current Croatian chairmanship organized a very successful meeting on women empowerment. So the dossier, the women dossier, either empowerment or, it's always very much under scrutiny and very much to our attention. It's a kind of twinning between this women dossier and youth dossier. Both of them are very much high in our agenda, also because you might know that the strategy is now setting up a new, let's say, field of interest, a new pillar, along with the four traditional one, a social pillar. And both women and youth are fit very well in this social pillar. So we are very much inclined to continue along this path. We are here once again to thank you, to encourage you to go on, because we are sure that success is on the way, and you will always be a great help to us, the government, in order to fulfill the goals that we have set to ourselves. So once again, thank you very much. Keep going. All the best to all of you. Thank you.
Thank you, Ambassador, very much for your constant support, for the AII Secretariat attention, and also 𝐻𝐕𝐄𝐈𝐄 attention to tackle all the issues, and also, of course, women entrepreneurship among this. So we now conclude this institutional greeting session by calling President Gino Sabatini, President of Marche Chamber of Commerce, Vice President of Forum 𝐼𝐶, and incoming President of the Forum of Adriatic-Ionian Chambers of Commerce. Please, President, you have the stage. Good morning. I speak Italian. Ringrazio la mia collega Nina Drakić, Presidente della Camera di Commercio e dell'Economia del Montenegro, il Vicepresidente Pavle Radovanovic per l'accoglienza e per aver organizzato insieme al Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio questa 13ª edizione del Congresso dell'Imprenditoria Femminile dell'Adriatico e dello Ionio. Porto i saluti del Presidente del Forum e della Camera di Commercio di Spalato, José Tomás, che purtroppo non è potuto essere con noi stamattina, ma ci raggiungerà oggi pomeriggio. Saluto il caro amico, l'ambasciatore Fabio Pigliapoco, che tanto ha dato al Forum in questi anni e continuerà a dare nei prossimi anni. Un saluto a tutti i membri del Forum, delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio e a tutti gli illustri relatori che interverranno nelle discussioni successive. Però fatemi dare un particolare saluto alla nostra vice segretaria nazionale generale dell'Union Camere Italia, la dottoressa Tiziana Pompei, che ci ha raggiunto, che in Italia lei rappresenta tutto il movimento dell'imprenditoria femminile. Oggi la sua presenza è importante anche per l'economia delle donne in Italia. È un piacere essere qui insieme a tutti quanti voi oggi. Iniziai il mio percorso nel Forum proprio a Budva 4 anni fa e a Budva sono ritornato, perciò con enorme felicità sono qui. L'imprenditoria femminile è un tema molto caro al Forum. Nei 22 anni della sua azione nell'area adriatico-ionica, il Forum ha riunito una vasta comunità di attori provenienti da tutto il bacino. Esperti, rappresentanti istituzionali, imprenditori e stakeholder, tutti dediti allo sviluppo dell'imprenditoria femminile. Fin dall'inizio, la nostra associazione è stata in prima linea per dare voce e il giusto riconoscimento alle tante realtà economiche guidate dalle donne, organizzando i vari congressi dell'imprenditoria femminile nell'area adriatica-ionica e giungendo a oggi ad avere la 13ª edizione. I congressi rappresentano un momento di dialogo e di discussione su diversi temi urgenti, come le donne nel settore STEM, l'innovazione digitale, il turismo, la sostenibilità e molti altri. L'importanza del Forum come stakeholder della strategia 𝐂𝐍-𝐈𝐻 e il lavoro svolto negli anni con i congressi dell'imprenditoria femminile sono ormai un punto di riferimento importante per l'area dell'Adriatico-Ionico. Prima venivano organizzati ogni 2 anni, ma abbiamo voluto fortemente che diventassero un'occasione unica, ovvero annuale. Ogni anno l'imprenditoria femminile ha il suo momento di visibilità sulla macroregione adriatica-ionica. Durante questi appuntamenti per noi è sempre stato fondamentale far conoscere sia agli imprenditori che alle autorità pubbliche i servizi offerti nella nostra macroregione, in particolar modo da quello che le Camere di Commercio fanno. Abbiamo inoltre scoperto che è impossibile fare un confronto perfetto e statistico del peso delle donne imprenditrici nella macroregione a causa della mancanza di dati ufficiali. Questo è un lavoro che potremo mettere in campo con la col nuovo direttivo, proprio mettere insieme i dati per avere dei dati reali sulla macroregione adriatica-ionica dell'importanza dell'imprenditoria femminile. In realtà abbiamo appreso che gli istituti nazionali di statistica non analizzano questo tema, per cui è fondamentale rivolgersi ad altre fonti, quali le nostre Camere di Commercio o le agenzie nazionali finanziarie ed economiche, e a tutti quegli stakeholder
come le università che gravano intorno all'imprenditoria e al mondo delle imprese. I dati in nostro possesso risalgono al periodo pre-Covid e sappiamo che le attività dell'imprenditoria femminile hanno sofferto molto a causa delle restrizioni pandemiche e voi imprenditrici avete sofferto molto per questa pandemia. Desideriamo fortemente migliorare le nostre conoscenze e la nostra consapevolezza e per farlo abbiamo realizzato un'indagine sullo stato dell'arte, dei servizi e del supporto disponibili per le imprese guidate dalle donne da parte degli enti pubblici della macroregione, rappresentati dai membri dei partner di 𝐼NURAC+, ovvero Camere di Commercio, città, regioni e università. I risultati saranno illustrati in seguito dalla nostra collega Nikolina Trojić della Camera di Dubrovnik nel corso di questa mattinata. Sono dati veramente importanti e significativi. Senza ulteriore indugio, lascio ora la parola ai miei colleghi e veramente auguro a tutti quanti voi una bellissima giornata di studio, di analisi, promettendoci che nel prossimo evento potremo avere dei dati reali sull'imprenditoria femminile della macroregione Adriatic-Ionica. Buon lavoro a tutti. All right, thank you very much, President, and thank you for mentioning, of course, the 𝐼NURAC Plus initiative and all the partners among this, the three fora of civil society. So with us, we always collaborate with them, UniAdrian, the Association of Universities of the area, and 𝐈𝐄𝐃, the Forum of Adriatic and Ionian Cities. So they're always with us. I greet them. They are following us online. So thanks also to them. Right now, I will ask President Drakić to join us here on stage for a very important and meaningful moment, the signing of a memorandum of understanding between the Marche Chamber of Commerce and the Chamber of Economy of Montenegro, in order to strengthen even more the link between these two associations. They've been already collaborating very strongly among and within the forum, but now they are strengthening even more their collaboration. Please, Presidents. So President Sabatini is gifting President Drakić with a very meaningful gift, which is realized by a female entrepreneur, an Italian female entrepreneur. So very on point. Thank you very much, President. And on this very delightful note, we conclude this greeting session. Grazie. Okay. Perfect. Thank you very much. I now welcome the speakers of the first opening session entitled Overview of Women-Led Enterprises in the Adriatic-Ionian region, Available Data and Considerations. I call here on stage Mrs. Nikolina Trojić, President of Dubrovnik Chamber of Economy, member of Forum 𝐼𝐄𝐃, who would be, you need for the slides? Okay. She will be introducing to us the results of the research that President Sabatini mentioned earlier,
and a survey implemented by Forum 𝐼𝐄𝐈 within the 𝐼NUREC Plus initiative. The study wanted to explore indeed the state of the art and services that support women entrepreneurship in the macro region. Please, President. Thank you. Hvala lijepo. Zahvaljujem domaćinu na ovom lijepom današnjem susretu, okupljanju. Svih vas kolege, kolegice, pozdravljam. Uvijek je lijepo biti u ovom društvu, rekla bih inspirativno. Nadam se da će i današnji paneli, rasprave, teme doprinijeti napretku u ženskom poduzetništvu i da ćemo sigurno razmjenom naših iskustava, ideja biti obogaćeni, poći kući sa nekim novim idejama. Ja osobno na svakom od ovih susreta imam po nekoliko ideja pa se onda obuzdavam da to ne moram sve odraditi, nego neku barem od njih, ali svakako naglasak je da smo jedni drugima inspirativni. Ja bih zamolila pointer ako mogu dobiti, kako bih zapravo istaknula. Nemate laser? Ok, dobro. Snaći ćemo se i ovako. Dakle, evo, meni je pripala čast da danas prezentiram rezultate, na neki način statistiku ženskog poduzetništva u makroregiji, da vidimo gdje smo to danas i ja bih možda čak i rekla gdje smo to zadnjih 20-30 godina, jer vidit ćete i sami, nije nam se pretjerano puno toga promijenilo, ali to nam je zapravo i zalog da moramo nešto činiti bolje kako bi stvari bile bolje. Prezentacija je podijeljena u dva dijela, kako vidite. U prvom dijelu ćemo nešto reći o demografskoj situaciji žena u poduzetništvu, postotku žena u poduzetništvu i nešto o ženama, vlasnicama, top menadžericama, dakle kako je rekao predsjednik Sabatini prije COVID krize, međutim nije se tu ništa pretjerano promijenilo, podaci su i dalje jednaki. I u drugom dijelu ćemo pričati o našem kongresu, njegovim postulatima, ciljevima, dakle o ženskom poduzetništvu u našoj makroregiji, upitniku koji je odrađen, njegovim rezultatima i na kraju ćemo dati neke prijedloge, to jest otvorena pitanja kojima ćemo zaključiti prezentaciju. Na idućem slajdu krenuli bismo zapravo prije nekih statističkih podataka da damo strukturu, uvod, pretpostavku priči o ženskom poduzetništvu. Dakle, dva pojma koja kad pogledate u suštini svi znamo, a da li ih doista prepoznajemo. Što je poduzetništvo? Poduzetništvo je dar, sposobnost da imamo ideju i da to možemo pretočiti u stvarnost. Bilo muško, bilo žensko. Šta je rodna ravnopravnost? To nije da smo isti, nisu muškarci i žene isti, imamo svoje specifičnosti, ali ono što nam mora biti isto jesu jednake šanse, jednaka vrijednost, jednake mogućnosti. I sad kad sve skupa znamo, je li dalje nekako osjećamo da žene u poduzetništvu nemaju istu situaciju kao što bi možda njihovi kolege muški imali? Točno, svi to osjećamo. I sad ćemo upravo to i potvrditi na narednim slajdovima, gdje ćemo vidjeti kako situacija stoji. Ok. Evo ovako da ja vidim. Dakle, imamo dvije tablice, nadam se da svi vidite. S lijeve strane imamo tablicu presjek zadnjih 30 godina unutar naše makroregije po državama stanje radno sposobnog stanovništva, ženskog radno sposobnog stanovništva od 15 do 64 godine. Vidimo da je kroz svih 30 godina u svim zemljama članicama makroregije taj postotak rastao. Dakle, udio radno sposobnih žena je iz godine u godinu rastao i možemo zaključiti da je na nekom srednjem prosjeku 2021. godine u cijeloj makroregiji iznosio 40% radno sposobnih žena na jadransko-jonskom prostoru. Dok s ove druge strane vidimo ovdje tablicu, ovu desnu tablicu, koja nam pokazuje koliko je doista žena zaposleno. Dakle, ako ovdje imamo prosjek 60% žena koje su radno sposobne, a u drugoj tablici na razini 2021. godine prosjek žena koje su doista na tržištu rada 40%, vidimo taj jedan gap, tu jednu diskrepanciju, disproporciju između potencijala od 60% i onoga što stvarno imamo, što je na razini 40%. Tih 20% zapravo, ja bih rekla, predstavlja gubitak za cijelo društvo, za gospodarstvo, za ekonomiju. Kad bi se žene uključile, sigurno bi svojim aktivnošću pridonijeli rastu i razvoju gospodarstva.
Ovdje vidimo presjek ženskog poduzetništva po sektorima. Naravno, ovo je tema koju mi već više godina ponavljamo i nekako apsolutno je jasno da su žene najzastupljenije u sektoru usluga. Pod ovim tercijalnim sektorom usluga tu spada i onaj transport, trgovina, turizam, usluge kao što je obrazovanje, zdravstvena zaštita i tako dalje. Vidimo tradicionalne djelatnosti kojima su žene bile zastupljene, dakle poljoprivreda, pa su se lagano onda kroz vrijeme prelazile u industriju da bi danas zapravo bile visoko pozicionirane u sektorima usluga. Ono što je zanimljivo na ovom ovdje slajdu, dakle kad se koncentriramo na sektor usluga, prosječno kad pogledate u 1991. godini na razini makroregije bilo je 52% žena unutar ovoga sektora, da bi 30 godina nakon toga imali postotak 73%. Dakle, žene su nekako 20% više pošle u sektor usluga kroz vrijeme. Možemo reći i da je to opet vezano uz neke djelatnosti kojima se one tradicionalno bave, ali i možemo reći na porast udjela turizma u cijeloj makroregiji. Ovdje možemo analizirati unutar svih naših zemalja makroregije kakva je situacija sa učešćem žena u pojedinim kategorijama, indikatorima. Dakle, prvi nam je indikator postotak tvrtki sa ženama koje su u suvlasništvu i vidimo da tu zapravo Grčka najbolje stoji, 46% žena su suvlasnici kompanija. Drugi nam indikator pokazuje žene sa većinskim vlasništvom. Ovdje je situacija nešto drukčija, tu je najbolje stanje u Makedoniji, skoro 20% žena, ukupnih poduzetnica u Makedoniji su zapravo većinske vlasnice svojih biznisa. Tu imamo podatak da je na prosječnoj razini cijele makroregije 14% udio ženskog vlasništva. Što se tiče postotka tvrtki gdje su žene top menadžerice, ovdje vidimo da je situacija nešto bolja skoro pa u svim zemljama ove regije i tu prednjači Hrvatska sa 27% top menadžerica. Prosječno na razini cijele makroregije je 18% top menadžerica unutar tog menadžerskih kvota. Dakle, 18% samo pozicija drže žene, ostatak pripada našim muškim kolegama. Idući indikator koji promatramo je, dakle, postotak žena koje su trajno zaposlene na puno radno vrijeme i vidimo da je ovdje zapravo najbolje prošla Albanija, dakle više od polovice stanovništva koje je zaposleno na puno radno vrijeme su žene. Zadnja dva indikatora odnose se isključivo na industriju, dakle riječ je o podacima gdje je Svjetska banka radila istraživanje prema industriji, prema tvrtkama u proizvodnji i na neki način dobili su, jedino je to način kako su mogli dobiti podatke o proizvodnji kroz upitnike, kroz istraživanja posredno. Kao što je napomenuo kolega Sabatini, statistika na drugi način ne postoji pa se onda posrednim kanalima treba doći do rezultata. Međutim, ovdje ćete vidjeti podatke kako zapravo i u proizvodnji i u neproizvodnom segmentu industrijskih djelatnosti zapravo preko 90% sudjeluju žene u Albaniji, a tako vidimo visoki udio i ostalim dijelovima regije. Ono što bih istaknula da ovaj podatak ne treba biti nešto impresivan ako sagledamo zapravo o kojim industrijama je riječ. Struktura gospodarstva ovih zemalja naše makroregije, to jest industrije koje su zastupljene na ovim zapravo zemljama u kojima imamo visoke postotke se vjerojatno tradicionalno odnosi na one industrije u kojima rade žene, dakle prehrambena industrija, farmaceutska industrija, tekstilna industrija i onda upravo je to pokazatelj zašto su one visoko zastupljene jer i onako tradicionalno tamo rade žene. Mislim da mi je pobjegao jedan. A ne, ok, dobro. Dakle, evo ovdje imamo pregled našeg druženja, ja bih rekla naših pokušaja da napravimo nešto dobro za žensko poduzetništvo, da afirmiramo žene. Od samog početka Jadransko-Jonski forum imao je intenciju, osim ostalih okruglih stolova, aktivno se bavio temom ženskog poduzetništva, da bi onda 2006.
izdvojio se taj okrugli stol za žensko poduzetništvo u zasebnu priču i od tada počinje Kongres žena poduzetnica gdje pozivamo i naše poduzetnice da sudjeluju. Zapravo ovaj kongres, ovakva mjesta su idealna prilika, mjesto gdje se može susresti javna uprava i gospodarstvo, gdje jedni drugima možemo otvoreno reći šta je problem i kako vidimo rješenja. Dakle, javna uprava može dobiti ideje što učiniti bolje, dok poduzetnice mogu vidjeti i to jest artikulirati ono što njih muči. Vidimo da je zapravo bilo sve do 2013. godine. Do 2013. godine imali smo forum svaku godinu, a od 2013. bilo je svako 2 godine, ali evo, pretpostavljamo da će se opet početi sa ovim režimom godina za godinu. Tako da prošle godine smo imali Peskaru, ove godine Budva, očekujemo kandidate za naredno mjesto gdje ćemo se ponovo vidjeti i družiti. Spomenuli smo na početku kako je zapravo nastao upitnik na inicijativu 𝐼NUREK plus partnera, gdje se istražilo stanje i vizija, to jest kako javna uprava vidi probleme žena poduzetnica, kako vidi uopće razinu usluga koje nudi ženama poduzetnicama, kako vidi alate koje im daje na raspolaganje i što vide kao mogućnosti da bi se stanje moglo unaprijediti. Naravno da je i taj upitnik strukturiran prema svim onim prioritetima, ciljevima i strategijama koje se održavaju na razini Europske unije, dakle na razini strategije za razvoj ženskog poduzetništva 2030. u Europskoj uniji, ali isto tako i na strategiju UN-a za razvoj ženskog poduzetništva. I upravo će rezultati ove analize, ovoga upitnika pomoći Europskoj komisiji da u budućnosti kreira nekakve mehanizme, alate i mjere kojima će se afirmirati žene u poduzetništvu. To je intencija cijelog ovog upitnika. Dakle, ja ću sada ovdje prezentirati dosadašnje rezultate, međutim moram napomenuti da će upitnik ostati otvoren do konca 2023. godine, gdje će se onda sumirati podaci i početkom iduće godine prezentirati javnosti. Ovo je struktura upitnika, dakle upitnik ispunjala je javna uprava, gdje su onda u početku morali unijeti svoje generalne podatke, prepoznati usluge i potporu koju daju ženama u poduzetništvu, koliko, treća stavka je bila, koliko oni uopće prepoznaju ove inicijative na razini Europske unije i na razini svijeta, koje su problemi i prepreke za razvoj ženskog poduzetništva i što se može napraviti da bi bilo bolje. Na ovom prvom slajdu, na prvoj tablici, vidimo zapravo da su svi ispitanici ocijenili da je njihova najveća uloga zapravo u tom networkingu, zajedničkom umrežavanju, razmjeni ideja, dakle upravo kao i ovo što je danas, tu smo mi kao institucije najbolje zastupljeni, imamo najveću ulogu, međutim u onom dijelu kao što je direktna potpora financijskim sredstvima i start-up inkubatori koji potpomažu ženama poduzetnicama da imaju prostor za rad i on može se reći osjetljivim godinama početka kad su zaista najranjivije, taj dio još poprilično fali. Zanimljivo je da upravo paralelno sa ovom studijom Eurochambers je radio još jednu studiju, to jest jednu anketu unutar koje je zapravo radio ispitivanje prema poduzetnicama i zanimljivo je da se ove dvije analize mogu komparirati u vizijama kako poduzetnice vide probleme, kako institucije, to jest javna uprava vidi probleme. Pa ćemo onda i u narednim slajdovima te stvari komparirati. Ovdje su ispitanici bili upitani da ocijene koje od ovih inicijativa koje možete vidjeti ispod prepoznaju, koliko je u njihovim očima to prepoznatljivo. Dakle, od svega ovoga navedenoga najviše su prepoznavali aktivnosti inicijative Europske poduzetničke mreže, dok je ono što je
najmanje bilo prepoznato u očima javne uprave jesu inicijative, to jest aktivnosti Europske mreže ambasadorica žena poduzetništva i Europske mreže mentorica u ženskom poduzetništvu. Ovdje su također ispitanici bili upitani da ocijene koje su to prepreke za razvoj ženskog poduzetništva. Dakle, ovdje moram napomenuti da su ovo iste one prepreke koje su i same poduzetnice u svom upitniku prema Eurochambersu istaknuli da su im problemi u njihovom poslovanju. Dakle, u tom dijelu su onda i javna uprava je trebala ocijeniti kako oni vide navedene probleme, koji od njih ima najveće učešće. Pa je zanimljivo da zapravo je javna uprava ocijenila da najveći problem ulasku žena u poduzetništvo i bavljenjem ženskim poduzetništvom predstavlja dobar balans, dobra kombinacija privatnog i poslovnog života, te s druge strane potpora za ulazak uopće u žensko poduzetništvo užeg kruga obitelji i prijatelja. Dok ono što su u Eurochambersovom upitniku iskazale žene poduzetnice nije to što mi kao institucije vidimo, nego najveći je problem zapravo administrativne barijere koje ih koče i financijska sredstva koja im zapravo nisu lako dostupna i teže im pomažu u naravno rastu i razvoju daljnje biznisa. S desne strane imamo prijedloge što bi se moglo učiniti, kako javna uprava vidi što se može popraviti da bi se situacija unaprijedila. Dakle, predlaže se što više dobrih primjera prakse koje ćemo i danas ovdje vidjeti, promocija jednog drugog načina modela educiranja, dakle primjer STEM-a, isto tako suport u smislu određenih bitnih stvari za žene u poduzetništvu, briga za djecu, fleksibilno radno vrijeme, rad od kuće i tako dalje. Na ovom grafikonu vidimo zapravo uspoređene su kako se zapravo koji su problemi unutar rasta, to jest ulaganja tvrtki žena poduzetnica u proces digitalizacije i proces održivosti. Znamo i sami da je na razini Europske unije trenutno highlight motiv digitalizacija, zeleno, to jest održivo, i naravno da onda i naše teme su po defaultu te dvije i da smo željeli istražiti koliko je zapravo problem ženama u poduzetništvu da ulažu u povećanje digitalizacije i povećanje održivosti. Pa evo ovdje zapravo na ovim grafikonima možete vidjeti da je najveći problem i za jednu i za drugu situaciju zapravo nedostatak financijskih sredstava, direktnih financijskih potpora za ili kreditnih sredstava ili grantova za unapređenje digitalizacije i za održivost. Isto tako pronalazak adekvatne radne snage. A taj problem radne snage očito se sve više i više pojavljuje u cijeloj ovoj makroregiji kao jedan presudni moment, faktor ograničenja i rasta i razvoja tvrtki ukupno u globalu, ne samo onih koji se tiču ženskog poduzetništva. Ovdje imamo dakle procjenu, ispitanicima je dato da procijene koliko njihova institucija zapravo koje od ovih usluga najviše daje, šta može pomoći ženama u razvoju u poduzetništvu. Tako da evo i ovdje ipak su se složile institucije sa tvrtkama da najmanje se pomaže sa fondovima, to je financijskim sredstvima koje tvrtkama doista trebaju, vaučerima za start-up i naravno potpornim informacijama kako bi formirale tržišne cijene. Ovdje s lijeve strane su prijedlozi što bi moglo biti napravljeno, formirati neke ad hoc fondove za pomoć i potporu, direktnu potporu, financijsku pomoć u izradi poslovnih planova i politike cijena, informativni materijali za bilo kakve stručne kategorije unutar poduzetništva i naravno na kraju taj nezaobilazni network. Evo ovdje ja sad završavam sa prezentacijom. Ono što bih istaknula jest da u narednom dijelu ćemo zapravo čuti iskaze žena poduzetnica kako su u svom poslu uspijevale, koji su ih izazovi čekali
I ja također očekujem od njih da daju nekakve inpute, da nam reču što bi se još moglo učiniti kako bi se njima olakšao poslovni život, a na taj način zapravo i privukli što više žena da krenu njihovim aktivnim putem. Evo, svima vama želim uspješan današnji rad i zahvaljujem na pažnji. Thank you very much, President Trojić. It is indeed very important to keep track of what is actually in place to support women-led enterprises. And it's good to see that specifically in our area, the discussion is ongoing, is open, and we are going to make sure that it remains ongoing and open. So thank you again. I now call here on stage Mrs. Ljiljana Burzan-Nikolić. I hope I said that right. Perfect. She's an expert in economics and PR, which she has been practicing for more than 10 years. She will be talking to us about top women business Montenegro and effective initiatives to support and promote women business community. Thank you very much. The floor is all yours. Thanks. Hello, everyone. I'm really glad to be here. Seizing this opportunity, I wish to express my gratitude for the invitation to present the initiative Top Women Business Montenegro, which we inaugurated last year and are realizing on behalf of the BI Communication, Creative Communication Agency, in close cooperation with our analytic partner, Business Intelligence Consulting, the premier Montenegrin provider of business information. Although the idea has been maturing for several years and was halted due to coronavirus pandemic, today it enters its second year. So it is of importance to us that we have received support from Chamber of Economy of Montenegro, as well as other partners from the private and public sector, and also international organization. A distinguishing feature of this initiative is an analytical approach to the matter at hand, involving the tracking of the number, participation, and business outcomes of female enterprises over the past 5 years, as well as monitoring changes in their structure. In this way, we enable the interested public to observe and witness the effects of activities being implemented with the aim of developing the female business community. Simultaneously, Top Women Business Montenegro serves as a platform within which we showcase companies, organizations, institutions, and individuals that have contributed to the development of the female business community in the past year through their activities. TWBM encompasses several pivotal activities that we will realize in the last quarter of the current year. The first activity is an open-type panel discussion accessible to all interested in the subject matter. This year's event is scheduled for October 26 with the theme Women in Business. Where are we? What is lacking? How to improve? Soon we will dispatch invitation to register attendance, and hereby we also invite you to contact us through the communication channels of TWBM initiative, which can be found on our website, and reserve your place. As judging by the number of attendees last year, we anticipate available spaces will be quickly occupied. The subsequent activity is the publication of a business magazine of over 100 pages, wherein we publish analyses, results, feature exceptional businesswomen, discuss the achievement of the Montenegrin female business community, and highlight individuals who have made a difference.
This magazine is not of commercial nature, and it is distributed upon request. The Top Women Business Montenegro business magazine also includes rankings of female enterprises and profiles of the women who lead them. Rankings are conducted based on predefined criteria publicly accessible on the website www.topwomenbusiness.me, which I will revisit when discussing the results of this year's analysis, and are based on data reported in the company's annual financial statements. The fourth segment is the conferral of awards to the best Montenegrin female enterprises, namely micro, small, medium, and large enterprises owned by women, and micro, small, medium, and large enterprises led by women. Since there are no large enterprises owned by women in Montenegro, instead of 8, we award 7 Top Women Business Montenegro awards. Before I present the result of this year's analysis, in which we mentored the trend in the number, participation, and business result of female enterprises over the last 5 years, as well as changes in their structure, it is vital to note that when classifying enterprises that we call women's, we adhere to the definition of 𝐬𝐕𝐄𝐈𝐎𝐍 34 international document published on March 8, 2021 by the International Organization of Standardization, to the extent feasible, which recognizes companies led by women and companies owned by women. The significance of this definition, and concurrently the reason we have chosen to apply it in our initiative, is that it emphasizes the substantive participation of women in company operation and their full responsibility in the business decision-making process. Moreover, I wish to note that this pertains to working material and analysis that is not yet final, and it's being prepared for this year's magazine edition, but any minor deviations cannot influence the key results of the analysis. On the slide before us, we observe the total number of companies that have submitted financial reports and the total number of women's enterprises, encompassing both those owned and women and those led by women. The trend from previous years continues. The absolute number of women businesses is rising from 6,066 in 2021 to 6,651 at the end of the last year, an increase of 4.81%. However, this growth is slower than the overall growth of businesses in Montenegro, which last year increased by 11.58%. Given the aforementioned, it follows that participation rate of the women's business is declining from 21.63 to 20.33%. This is because the number of women's business is growing more slowly than the total number of businesses, which is not good. For the participation of women businesses to grow, the numbers need to increase faster than the total number of businesses in the economy. Simultaneously, the share in total revenues is slightly increasing, as is the employment rate in women's businesses, which continues the prior trend. The participation in revenue and employment is significantly lower than the number of businesses, indicating that there are not many large and medium-sized women's enterprises.
If we analyze women's businesses separately, we observe that at the end of 2022, there was 4,130 businesses in Montenegro owned by one woman, and 2,248 led by women. As can be seen in graphical representation, over the past 5 years, this number is rising in both cases, but it is notable that the number of businesses owned by women is growing faster than the number of businesses managed by women. In this slide, we observe these two groups in percentages and notice that the number of businesses owned by women fluctuates more or less in line with the movement of the total number of businesses in the overall economy, while there is a marked decrease in the businesses led by women. Hence, the number of businesses where women substantially participate in management has been declining over the past 5 years, which is not favorable. This result prompts us to question whether existing support models stimulate women's ownership in business more, even it is merely formal, and insufficiently their substantive involvement in management. I will briefly reflect on the industry structure as well. Examining by industry, in 2022, women most commonly engaged in trade, almost 30%, which aligns with the overall structure of Montenegro's economy. Following trade, the most prevalent are service activities, both in segment M, professional, scientific, and technical activities, 16.13%, and in segment I, accommodation and food services activities, 11.26%, while segment S, other services account for 6.40%. C, manufacturing 6.18%, construction 5.83%, and administrative and support services activities 5.18%. All other activities are represented with less than 5%. Geographically, 54% of identified women's businesses are headquartered in Podgorica, 8.73% in Budva, 8.30% in Nikšić, 8.16% in Bar. The fewest women's business are in Petnica, only 3 companies, or 0.05% in total number. Compared to 2021, both the center and south regions recorded a 1% decline. So in 2022, the center region has 53% women's businesses, while the north region only 13%. The center region hosts 34% of the total number of recognized women's businesses. Thank you for attention, and I wish our panelists a successful discussion. I also would like to add that I have with me these 2 business magazines from last year, because this year's we are preparing right now and it will be issued in November. So if someone wants to have it, feel free to have it. And I will also tell that we have online version of this magazine, which is accessible on our website, www.topwomenbusiness.me. And thank you all for your attention.
Thank you for presenting all the very interesting initiative that you carry on. And we could say that putting together the data from the first presentation and this one, we have a promising panorama, but it's still not enough to close the gap, the gender gap. So we will for sure keep moving on this. All right, now, before getting to the two discussion panels that will animate the core of this 13th Congress on Women Entrepreneurship, we will take a few minutes for a coffee break and networking, and we will see you all here in 15 minutes, so around 11:30. Thank you very much. Excuse me, just a technical information. If you can bring the end cuff back there so that you can get them back at the second panel. Thank you.